Hello, welcome once again. This is Lecture 11, Module 2, JP212, Advanced Radio Broadcasting. In this lecture, we proceed with our discussion on the elements of radio script. Your instructor is me, Moses Yemba, from the Department of Arts and Media Studies at the University of Dodoma. Specifically, we are going to discuss on explainers. In the previous lecture, we discussed on soundbite. Now we discuss about explain. What is explainer in radio broadcasting? For me, I can relate explainers and NAT graph in news writing for newspapers because it's just a section which provides context, meaning, or background of an issue that you're going to talk about. For example, maybe you have a panel discussion program or interview program, and you're going to discuss about a particular topic. Before going straight to the discussion, you have to create an explainer, and this is a pre-recorded section. You pre-record maybe just a range of 1 to 5 minutes, but it depends with the duration of your program. So you explain that you record that explainer so that to save time, instead of starting asking your guest maybe about that particular issue so that he can explain, you create that explainer which will explain everything. Then when you are going to interview or in the panel, you go straight to the feedback concerning that issue that you are talking about. So it's very important to have an explainer. Let us see from an example here. Sasa unapaswa kufahamu nini kuhusu uchaguzi wa mwaka huu wa Marekani? Huyu hapa Leila Mohamed na maelezo zaidi. Hebu turudi nyuma kidogo na kujifahamisha masuala muhimu kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Marekani mnamo mwezi Novemba mwaka huu. Je, ni nani anaweza kupiga kura? Raia wa Marekani wenye umri wa miaka 18 au zaidi pia wanapaswa kujisajili kama wapiga kura, ila katika jimbo la North Dakota. Na vile vile raia wa Marekani ambao wanaishi katika maeneo mengine ulimwenguni wanaweza kushiriki katika uchaguzi huo kupitia kupiga kura kwa posta. Je, wagombea ni kina nani? So it's wonderful to be back in Michigan. Makamu wa Rais Kamala Harris ndiye mgombea wa kiti hicho kupitia chama cha Democratic. Hii ni baada ya Rais Joe Biden kujiondoa na kutokuwa na mgombea mwingine aliyejitokeza katika chama hicho. The United States is now. Rais wa zamani Donald Trump anagombea kiti hicho kupitia tiketi ya chama cha Republican na anawania kunyakua kiti hicho kwa mara ya pili. Mshindi ataamuliwa vipi? Katika kila jimbo nchini Marekani kuna idadi ya kura maalum zinazofahamika kama Electoral College votes. Hizi ni jumla ya kura 588 maalum ambazo katika kila jimbo idadi ya kura hizo zinaambatana na idadi ya jumla ya wakazi wa majimbo hayo. Kwa hivyo, mgombea anaposhinda katika kila jimbo, anajizolea kura hizo maalum katika jimbo hilo, na ili mgombea anyakue ushindi katika uchaguzi huo, ni sharti ajizolee kura hizi maalum 270. Raia wa Marekani wanapigia kura nani haswa? Mbali na kura ya urais itakayopigwa, raia wa Marekani pia watapigia kura wa bunge katika bunge la Congress, ambalo ni muhimu sana katika kubuni sheria za taifa hilo. Mshindi atatangazwa lini? Kwa kawaida tangazo hilo hutolewa usiku wa kura kupigwa, ila mnamo mwaka 2020 tangazo hilo lilichukua siku kadhaa kutolewa. Rais mteule ataapishwa mnamo Januari mwaka 2025 na sherehe hizo zitafanyika katika mji mkuu wa Washington DC. Na sasa moja kwa moja tunaungana na mwandishi wa BBC Rhoda Odhiambo ambaye yupo Washington DC akifuatilia uchaguzi huu kwa karibu kabisa. Rhoda, siku za mwisho za kampeni nchini humo zinashuhudia shughuli zipi na mwisho wa kampeni hizo rasmi ni lini? Well, now I hope that you've got an idea of what is explainer. As you can see, this was a Q&A program as the presenter in studio was going to interview a reporter in field. But before going straight to the interview, they prayed that explainer so that to cut time and to create an awareness and background and context to the audience,
concerning that particular issue, which was the U.S. general election. As you can see in that explainer, the content of that explainer was who voted in that particular election, who are the candidates, how the winner is going to be obtained, and things of that nature. So I recommend again for you as a broadcaster or news presenter, it is good when you create, maybe you prepare your news magazine to use these explain, or maybe you have an interview or you plan an interview program or a panel program with a guest before. Instead of going straight to ask your guest what is this and what is this, you have to research and create and prepare a good explainer that will be prayed before going to that particular particular interview. Thank you so much for watching.